कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोरनंदना व्रज जन रंजना यशोरनंदना व्रज जन रंजना यमुना चिरवनचारी यमुना चिरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोरनंदना व्रज जन रंजना यशोरनंदना व्रज जन रंजना यमुना चिरवनचारी यमुना चिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सद्गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिर गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की गंगामाई यमुनामाई की भक्ति देवी तुलसी देवी की हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा महामंत्र की
Samaveta Bhakta Vrindaki, Nitai Gaura Pramanandi, Slava Sabram Sudha Predanim, Slava Shri Guru Igarange. Hare Krishna. So today we're going to speak about culture, Vaishnava culture. Итак, сегодня мы будем говорить о вайшнавской культуре. And I will relate to you my personal experience of cultural transformation. Я расскажу вам о моем собственном опыте трансформации культуры. And try to help you to understand how important it is. Я попытаюсь помочь вам понять, насколько она важна. And how it's more important than we think. And how we need to develop our culture. И я также расскажу, насколько нам необходимо развить самим эту культуру, и расскажу вам о том, что она важна, важнее, чем вы сами думаете об этом. Because actually we're trying to be devotees, but we're born in a Malecha culture. Мы с вами пытаемся стать преданными, но мы рождены в культуре млечхов. You know what Malecha means? Знаете, что такое млечха? Да? What's the definition of a Malecha? Каково слово, определение слова млечха? А? Those who like mumbling. Those who cannot pronounce proper sounds, like murmur. And those who eat meat, or the other version. Okay. Yeah, they don't follow Hindu dharma. Другими словами, те, кто не следует дхарме хинду. Или варнашрам дхарма. Или варнашрам дхарма. They can't speak Sanskrit. They cannot speak Sanskrit. Они не могут говорить на санскрите. And they commit or perform sinful, gross activities. Также они занимаются грубой греховной деятельностью. So, unfortunately, we all come from such backgrounds. И, к несчастью, у нас у всех такое неудачное прошлое. And we're trying to develop Vaishnava culture. И сейчас мы пытаемся развить вайшнавскую культуру. And we've given up some of our old culture, our old Russian culture, Soviet culture. Мы отказались от нашей культуры, от нашей прошлой культуры, советской, русской культуры. We've given up drinking vodka on Friday night. Мы отказались от того, чтобы распивать водку в пятницу вечером. We've stopped going to the clubs and pubs and cinemas. Мы перестали ходить на дискотеки, в кино, бары. Yeah, like this. So we don't go out looking for illicit sex. Мы уже не рыщем по улицам в поисках какого-то незаконного секса или каких-то веселий, которые проходят. Changed our dress, most of us. Большинство из нас сменили одежду. Most of us have changed our hairstyle. Большинство из нас сменило свою прическу. And our eating habits. Также свои привычки в еде. And we wake up a little bit earlier than we did before. И также сейчас мы чуть пораньше просыпаемся, чем раньше это было. Maybe an hour earlier. Может быть, на час раньше. Well, we should wake up maybe 4 hours earlier. Хотя мы должны бы, по идее, были просыпаться на 4 часа пораньше. So we made some adjustments, but it's still not even, 20%. Конечно, мы произвели в своей жизни какие-то изменения, но, может быть, это не больше, чем 20 или 30%. So we have a long way to go. Поэтому впереди нас еще ожидает долгий путь. And I'll illustrate this later with an example. И позже я этот момент проиллюстрирую примерами. So
culture influences everything we do in our lives. И культура, она влияет на все то, что мы делаем в своей жизни. Our music, our food, our dress, our language, our hygiene. На наш язык, на музыку, на нашу одежду. Hygiene. Dress. Hygiene. Hygiene means how you clean yourself. На гигиену. Culture has a lot more influence on us than we know, than we're aware of. И культура оказывает на нас гораздо большее влияние, чем мы об этом думаем, чем мы знаем об этом. All of you are influenced by Russian culture. Все вы находитесь под влиянием русской культуры. That means Russian language, but also Russian thinking, Это значит, Russian interrelation. Значит, русский язык, также русский метод мышления и также русские отношения друг с другом. In other words, there's more difference between a Russian person and, say, a British person than just the language. И разница между русским человеком и английским человеком, она гораздо больше выражается, чем просто в языке. Like Russian people are very generous and open, and British people are rather cold and distant, although they're very polite. Русские люди, они довольно щедры и открыты, в то время как англичане, они более сдержанные и любят быть на расстоянии, хотя они довольно такие мягкие. These are just generalizations I'm making now, so about whole nations of people, so don't get upset. These are just very bold general statements. Вы сильно не расстраивайтесь по поводу моих высказываний. Я просто делаю просто такие общие заключения о разных культурах, нациях. Like I lived in England for 10 years, and I was only invited 5 times to someone's house for lunch. That means an average of once every 2 years. But when I came to Russia, I was, within a month, I was invited to about 10 people's house for lunch. So I immediately felt, hey, this is a great place. People are more friendly here. I'm going to be more healthy here in Russia. People feeding me better. Я прожил 10 лет в Англии, и за все эти 10 лет меня, может быть, только 5 раз пригласили кому-то домой. Кто-то пригласил к себе домой на обед. Значит, приблизительно меня приглашали 1 раз в 2 года. Затем, когда я приехал в Россию и пробыл там один месяц, то за этот 1 месяц меня уже пригласили 10 человек к себе в гости. Я подумал, о, хорошая страна. Now I've become fat from living in Сейчас из-за этого я полнею. I was skinny when I was in England. Когда в Англии я был довольно тощий. So in England they have AAA or RAC auto rescue service. If your car breaks down on the highway in the winter, you just call them, and they come and they fix your car or they bring you somewhere. You pay them some couple $100 a year, something like this. Rescue service, automobile. В Англии там есть определенная служба по оказанию помощи на дорогах. Вы платите им буквально пару сотен $100 в год, и если у вас что-то случается с машиной, и она застряет на дороге, то вы просто им звоните, они приезжают и забирают машину, и вас также. I was once driving around with Sadhu Priya in Moscow in the winter. It was maybe 30 below zero. And I was wondering, you know, what the hell happens to somebody if their car breaks down on the highway in the middle of nowhere? You know, if there's no RAC, you know, in half an hour you'd be dead. You freeze to death. И вот когда-то в Москве я ехал в Садуприя Прабху на машине, и
за бортом было минус 30. И я подумал, боже мой, что ж происходит тут с человеком, если он ломается на трассе посредине ничего, если нет такой дорожной службы, он за полчаса должен быть замерзнет в ледышку. He said, no, it's not a problem. You just go out on the street and you just go like this. And after 2 or 3 cars, someone will stop and help you and jump your battery or push you, whatever. Like that. И он сказал, а что тут волноваться, все нормально, просто выходите на дорогу и машете рукой, 2-3 машины проезжают, следующая останавливается, и она берет вас на буксир, там, помогает вам запустить аккумулятор, и все нормально. Right. So, but in England, you could stand there for like this for an hour. And nobody, you could stand there all afternoon, and nobody would stop. After 100 cars, maybe, or 1,000 cars, someone maybe, if you're lucky, they would stop. Yeah. В Англии вы можете стоять так с рукой и махать, можете час махать, можете 2, можете полдня махать. Если вам очень сильно повезет, то, может быть, после 100-й или 1000-й машины кто-нибудь вам остановится. So anyway, it shows that Russian people, they kind of help each other. There's some mutual support system. Because everyone knows that if they don't help each other, they're not going to make it. Maybe there's a kind of survival sociology, something, psychology, survival. В России система довольно отличная, это хорошая система. Наверное, люди знают, что если не помочь этому человеку, то, пожалуй, ему уже никто не поможет. Поэтому у них есть такая система, психология выживания, совместного выживания. So, anyway, you're influenced by Russian culture. I was influenced by American culture because I grew up in America for 20 years. Другими словами, вы все были под влиянием русской культуры. Я находился под влиянием американской культуры, ибо я там прожил 25 лет. And I didn't know it until I left America. Я не знал об этом до тех пор, пока я не уехал из Америки. Yeah. And I went to Hong Kong. Я поехал в Гонконг. When they told me that they want me to go to Hong Kong and preach, I was thinking of, a city made from bamboo, and guys pulling on a rickshaw, one man rickshaw, running rickshaw, with his big hats. But it wasn't like that at all. It was like New York City, with big buildings and Sony, flashing lights. Перед тем, как ехать в Гонконг, когда мне сказали, что я должен поехать туда и проповедовать, я думал, что я поеду туда, и там будут дома из бамбука, там будут велосипедные повозки, в которых люди будут бегать и возить в таких больших соломенных шляпах. Однако, когда я приехал, это все оказалось не так. Там были высокие здания, реклама Sony, мерцающие огни. Все было по-другому. Yeah. So, anyway, I quickly learned that Oriental people are quite different, that they're very introverted, they don't express their feelings or emotions, and they're very dutiful and efficient, and they have no name for the word for God in their culture, the language. Я узнал, что эти восточные люди, они более такие склонны к тому, чтобы держать свои чувства внутри себя самих и не высказываться открыто о своих чувствах. Также они очень исполнительны, очень обязательны. И также я узнал о том, что в их языке не существует слова для определения слова «Бог». Yeah. So, anyway, Americans are quite loud and quite different culture people. Как вы знаете, что американская культура, она довольно отлична от этого, они довольно шумны, они любят что-нибудь рассказывать. Then I went to the Philippines, and then I found the Filipino people almost like children. They're very innocent and simple. They like music. They're not mental like Americans. И затем я поехал на Филиппины, и тамошние люди, они были другими, они были очень невинные, подобные детям, им нравилась музыка,
И они были лишены каких-то умственных таких спекуляций, как американцы. Like the brahmacharis, they go in the ashram with a guitar and they sing Hare Krishna. There's some kind of, Filipino melodies, and they laugh and they clap. They're enjoying themselves in a very relaxed way. But, in America or England or Germany, they would never do such thing. На Филиппинах можно было видеть брамачари, который с гитарой под мышку шел себе в ашрам и напевал Хари Кришна на какой-нибудь филиппинский мотив. Вот он так хлопал в ладоши и просто наслаждался таким расслабленным образом. Однако вы никогда не увидели бы такого с английским или с американским брамачари, или с немецким брамачари. Никогда. They asked me to manage the temple. I was the president of the temple, and I was the only white person there. I was the only foreigner there. And I quickly had to adjust my nature, because I found that I was too pushy and too efficient and demanding and loud and, this American style management. Меня попросили стать там президентом храма, и я обнаружил, что я был единственным белым человеком во всем храме, я был единственным, так сказать, человеком из-за рубежа, и медленно мне пришлось изменить и приспособить свою культуру управления. Я был чересчур требовательным, я любил так поднадавить на людей, и также я был довольно громким. И это не подходило к тамошней культуре. So I adjust myself. I became more soft and gentle, and gradually, after staying there about 3 years, I became less mental and just more simple like them. И я приспособил себя, я изменился, стал более мягким, более простым. И в конце концов, после 3 лет пребывания там, мне удалось измениться. Then I went to India. Затем я поехал в Индию. Turn on a little Indian music. Right? Then I was preaching in Gujarat, Ahmedabad, Vallabhidanagar, Baroda, Surat, like this, going around to colleges and preaching and like that. And there I was the only foreigner amongst all of the local devotees. И в Индии я проповедовал в Гуджарате, я там ездил по разным городам, проповедовал в колледжах, и опять-таки среди этой группы индусских преданных я был единственным белым человеком. So I adjusted myself a little bit further toward Indian culture at that time. И в то время я также еще более изменил себя ближе к индийской культуре. So I found Oriental culture to be much different than Western culture. Я обнаружил, что вот эта восточная культура, она довольно сильно отличается от западной культуры. Filipino. Китайская культура, индийская, филиппинская It's культура. more close to Vaishnav. Она более близка к вайшнавскому образу жизни. People are more respectful, they're more gentle, they're more relaxed. Люди более почтительные, они мягкие, расслабленные. And generally they're more religious. Обычно они более религиозны. So I went through some kind of transformation, living and working in these countries with local people. Живя и работая в этих странах вместе с местными людьми, я прошел через такие трансформации. Then I lived in England for 10 years. Затем я прожил 10 лет в Англии. And then in 97 I moved to Russia. И в 97 году я переехал в Россию. And since then I go to India every year, and I spend maybe at least 6 months in Vrindavan every year. Затем я каждый год езжу в Индию и провожу по крайней мере 6 месяцев во Вриндаване. And I started to feel close, or
I started to be able to feel the nature of the local people in Vrindavan. И я обнаружил в себе способность чувствовать культуру местных людей, жителей Вриндавана. I lived in a Brijabasi's house for a few months. В течение нескольких месяцев я жил в доме одного Бриджабаси. Far away from the ISKCON temple. Далеко от Исконовского храма. And then I learned a little bit, I learned more about the Vrindavan culture, how people do things. Я также узнал больше о культуре Вриндавана, как люди там делают, занимаются своими повседневными делами. Every morning, the lady of the house would wake up early, milk the cow, and then she would take the milk from the other day, which has been turned into yogurt, and she would, put in the churning rod and start churning yogurt and singing songs about Krishna. Хозяйка того дома, она каждый день рано утром просыпалась, доила корову, потом брала молоко с прошлого дня, которое к тому времени уже превратилось в йогурт, заливала это все в емкость для пахтания йогурта и пахтала себе йогурт, напевая песни о Кришне. Just like 5,000 years ago, that's what the gopis did. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva. She's, this little thing mixing the yogurt. That's how they make butter. Было в точности, как это делали гопи 5000 лет назад. Она пела песни о Кришне и там таким образом взбивала из йогурта масло. And then the lady would prepare food for her husband. The husband would go to work, but then she would spend practically the whole day with the little boy, the son, who was about 2 years old, 3 years old. She was spending the whole day talking with him, telling stories, laughing with him, all day. И она также уделяла какое-то время, чтобы приготовить еду для своего мужа перед тем, как он шел на работу. И затем практически весь свой день она посвящала тому, чтобы заниматься со своим сыном. Она говорила с ним, рассказывала ему историю, смеялась вместе с ним, играла. And that gives the individual a lot of love and a lot of support. So you notice that Indian people in general, they're, emotionally balanced people, and they're confident. И это дает человеку, личности, которые таким образом растят, чувствовать, что их любят, что их поддерживают. И, как вы знаете, индусы, они обычно, их эмоционально довольно сбалансированы, и они уверены в себе. Where in Western culture, the mother puts the child in front of a television set or gives him some kind of game to play or sends him to, детский сад or something, get rid of him somehow. And, right? Обычно на Западе можно видеть, что мама сажает ребенка перед телевизором, дает ему пульт управления, или же включает для него какую-нибудь игру, или еще в другом случае просто отправляет его в детский сад, чтобы как-нибудь избавиться от него. Then the child grows up, he's a little insecure, he doesn't know exactly, people appreciate him or he's a little unsure of himself. И ребенок растет такой незащищенный, он не знает, как люди, они ценят его или нет, он не уверен в себе. Harder to express love, harder to love oneself. All these psychological things. И у него другие психологические проблемы, ему трудно любить себя, выражать любовь по отношению к другим также. But like you go to India, and even a young boy who's like 9 years old, something, he sees a foreigner, he says, Jai Radhe. He's trying to see, what is your response of the foreigner. Однако в Индии вы можете встретить там 9-летнего мальчика, который вам так крикнет «Джай Рады». Он бросает вам вызов, так смотрит вам в глаза и думает, как же вы ему ответите. Where are you at? So,
there's quite a big difference, between Western and Eastern culture. Поэтому между западной и восточной культурой очень большая разница. And actually, in the Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita, he mentions that, some of you were here last year maybe, that when Gopakumar went back to Goloka Vrindavan, he found it was he was, pleasantly surprised to find that it was exactly like his hometown in Vrindavan on the earth. И как описывает Санатана Госвами в своей книге Брихад Бхагаватамрите, может, кто-то из вас был в прошлом году на семинарах, помнит, что когда Гопкумар, он отправился назад в духовный мир, во Вриндаван, то там он обнаружил, что Вриндаван духовного мира был в точности подобен тому Вриндавану, в котором он жил здесь, на земле. Right. Gopakumar went through so many places, but he finally got back to Goloka Vrindavan, and he saw that the people looked the same. И Гопкумару пришлось пройти через многие места, и в конце концов он достиг Галоки Вриндавана, духовного мира. И когда он пришел туда, он увидел, что люди там выглядят почти точно так же. They wear the same clothes. Они одеты в ту же одежду. The men have mustaches. У мужчин усы. And some turban. Какие-то тюрбаны. And the buildings look the same. Здания выглядят похоже. The same kind of trees and plants. Те же самые flowers, деревья, растительность, цветы. The same kind of vegetables and fruits. Такие же овощи и фрукты. The people speak the same language. Люди говорят на том же языке. Right? They don't speak Sanskrit there. Они They говорят speak на Brijabhasha. санскрите. Они говорят на бриджабасе. And all of the cultural habits are the same. И все привычки, культурные привычки, они подобные, похожие. So that means that whatever culture you imbibe from the holy Dham, that is to your eternal benefit. Поэтому какую бы культуру вы ни вбирали в себя, культуру Святой Дхаммы, она принесет вам благо. Because that's what's going on in Goloka Vrindavan. Ибо это то же самое происходит на Галоке Вриндаване. I mean, there's, and that's the culture we should try to cultivate, either from Vrindavan or Navadvip. И вот мы должны пытаться развивать в себе вот эту культуру либо Вриндавана, либо Навадвипа. Because you're not going to find, people speaking Russian, and you're not going to find, Russian culture in Goloka Vrindavan. Потому что на Галоке Вриндаване вы не сможете найти там русскую or культуру. American culture or English culture. You're going to find Brijabhasha, and the kind of culture found here on the earthly Vrindavan. Культура, которая там царит, это культура Бриджабаша. Это культура, которая сейчас есть в земном Вриндаване. So it would be a great help for us. I mean, all of us are struggling to become Krishna conscious, but if we can imbibe just a little bit more of the culture, then it will give us a boost forward. Мы все прилагаем огромные усилия, чтобы развить в себе сознание Кришны. Если мы также привнесем в свое развитие, вберем в себя часть этой культуры, то это будет подобно взрыву в нашей практике преданного служения. Поможет нам очень сильно. I'll give you some examples how much different is the culture in India. Я приведу вам примеры, насколько отличается культура в Индии. Who's been to India? Raise your hand. Поднимите руки, кто был в Индии. Okay, maybe 15% of the audience. Может быть, около 15% аудитории. So, I knew a devotee in England named Mahavishnu. Я знаю в Индии одного преданного, которого зовут Махавишну. He's a sannyasi now. Сейчас он саньяси. He grew up in a village in Maharashtra, in India. Вырос в Индии в одной деревне под названием Махараштра. And he told me that in his village, every man that wants to have a relationship with a woman, he gets married.
usually when he's young. И он рассказал мне, что в деревне, если какой-то парень хотел иметь какие-то отношения с девушкой, то он на ней женился еще в раннем возрасте. And he got married when he was probably in his 20s, but when he was 30, he moved to London. И он также женился, когда ему было около 20, однако, когда ему исполнилось 30, он переехал в Лондон. And he was shocked to find in London that there are people that have relationships with women who are not married to them. И когда он приехал туда, его буквально шокировало, что там были мужчины, у которых были отношения с другими женщинами, и они не состояли в браке. He never even heard of that before. Он об этом даже раньше никогда и не слышал. Yeah. So, because in his village, there was no illicit sex. It was just people got married, and that was it. Finished. Ибо в его деревне там не было никакой речи о незаконном сексе. Люди просто женились, и все. I'll give another example. I mean, you can imagine how shocked he was coming to London. Можете себе представить, в каком шоке он был, приехав в Лондон. Nowadays in big Western cities, probably the majority of the people, they don't get married, and then what to speak of the men who marry other men. В большинстве западных городов большая часть людей, они не состоят в браке. И что не только это, там есть также такие случаи, когда мужчины, они состоят в браке с мужчинами. We'll have questions at the end, okay? Вопросы у нас в конце будут, хорошо? Just hold your questions. Просто запомните свой вопрос. So, when I was preaching in Gujarat that time, that was in 86, the manager there gave me a car, a driver, and an assistant. And I traveled around and preached in the colleges. Когда я проповедовал в Гуджарате, это было где-то в 1986 году, мне дали машину, дали шофера и также помощника. Я ездил на этой машине и проповедовал в колледжах. So the driver's name was Sharma. He was in his late 40s. Водителя звали Шарма. Он был замечательным человеком, ему было за 40. Он был хороший человек. And one day, after a few months of preaching with Sharma, once we were driving down a road, and suddenly he pulled the car off to the side of the road, and he was breathing hard, and he put his head down. И вот в один из дней мы ехали с ним по дороге, и в какой-то момент он вдруг совсем неожиданно приостановил машину и свернул на обочину и начал тяжело дышать и свесил голову вниз. And I said, Sharma, what's the matter? Я сказал, Шарма, что случилось? I asked the devotee, what's wrong with Sharma? Is he sick? Я спросил другого преданного, что с этим Шармой, что он заболел? So the Gujarati devotee started to speak. И этот преданный из Гуджарата начал говорить с ним. Он говорил, что с тобой случилось? Что? Sharma said, I saw something I never saw in my life, and I feel so shocked. И он сказал, я увидел то, что никогда не видел ранее в своей жизни, и меня это очень сильно шокировало. What did you see? What's wrong? Что же ты увидел? Что случилось? He said, I saw some meat hanging. I saw some, meat, dead carcass hanging on the side of the road. A man was selling meat. Он сказал, что я увидел, как там на обочине дороги висел какой-то труп, и человек, он продавал там мясо. He had never seen that his whole life. За всю свою жизнь он не видел никогда. The first time. Это было первый раз. And he couldn't tolerate it. Он не смог это вытерпеть. Because he was a Vaishnava. Потому что он был вайшнавом. I mean, can imagine what it's like in India, I mean, and of course that was, 25 years ago, but I mean, he grew up, I guess, from the 40s to the 80s, during that time. There was, in the places where he grew up, there was no selling of meat. И вот такова была Индия. In public. Это, хотя этот случай, конечно, был 25 лет назад, но вот этот водитель, он вырос в такой атмосфере, где не продавали мясо, по крайней мере, открыто. So just see what kind of culture have we grown up in? When our mothers were feeding us baby food with meat in it when we were little babies.
И представьте, какая разница между той культурой и нашей культурой, в которой мы выросли, когда мы еще были совсем маленькими детьми, наши мамы, они кормили нас каким-то детским питанием, в котором было полно мяса. And illicit sex we saw, for our whole life, everybody's having illicit connections with men and women. И что касается незаконного секса, то мы видели в течение всей своей жизни, вокруг нас все люди, они занимаются незаконными отношениями. So now try to understand what is the difference. Поэтому попытайтесь понять, какая разница. One man came to me in Moscow and I was counseling him. He said that he became a devotee about 6 years ago. Ко мне в Москве подошел один преданный, я помогал его, был его куратором. И он сказал, что он стал преданным около 6 лет назад. He had a child. He has a young boy, about 10 years old. И у него сын, которому около 10 лет. But when his wife is not a devotee. Его жена, она не преданная. And when she had the child, she had a cesarean operation. Cesarean. И когда она рожала ребенка, то ей сделали кесарево сечение. You didn't translate this class yet, huh? Yeah. You didn't do this one. Okay. So the doctors in the hospital warned her, Ostorojna, don't have any more children because you might die. И врач в больнице, он ей сказал, что будьте осторожны в будущем, потому что если у вас будет еще один ребенок, то вы можете от этого умереть. So now, they're not attempting to have any children anymore, but the man now has become a devotee. И вот они не принимают попыток обзавестись еще детьми, но этот мужчина, он стал преданным. And so when he heard that devotees, grihastha men, have the standard of having union once a month, then gradually he tried to control himself from having sex every day to, once every 2 days, and twice a week, once every, 2 weeks. And finally, after about 5 years of practicing, he got down to once a month. So now he felt, yes, I'm successful. I'm a bona fide Hare Krishna Vaishnava. И этот преданный, он узнал о том, что грехастхи преданные, они занимаются сексом только 1 раз в месяц. И поэтому вместо того, чтобы, как он раньше этим занимался каждый день, начал постепенно себя ограничивать. И в конце концов он дошел до этого числа 1 раз в месяц, он подумал, да, наконец-то я стал настоящим вайшнавом в сознании Кришны. Card carrying Hare Krishna, stamp approval. Stamp approval. Одобрено, поставили печать. Харе Кришна преданный. Авторитетнее. So, but then he came to me for counseling. Затем он обратился ко мне за помощью. And I think that you know that our strict standard is that, yes, once a month, but that's for having children, not for recreation. Right? И, конечно, у нас довольно строгий стандарт. Вы знаете, что, да, раз в месяц, но не просто ради наслаждения, а для продолжения, для обретения потомства. Right? So, I had to explain to him, well, I mean, strictly speaking, in our organization, if you want to get initiated, then you're either going to have to, have your wife take the chance of having children, or you're going to have to stop, and control, having no more union. И надо быть честным, открытым. И я ему сказал, что если вы хотите получить инициацию вот в нашем обществе, либо вы тогда со своей женой должны еще иметь детей, либо вы должны перестать этим заниматься, контролировать себя. Which is a whole topic in itself. Что по себе является отдельной темой. Which we're not going to get into now. Которую мы не будем подробно обсуждать сейчас. So, when I was talking, the point is that when I was talking to this man, I started realizing that, hey, this person, if he was in the Orthodox Christian religion, he would be considered a saint. He doesn't smoke, he doesn't drink,
He doesn't eat meat, and he has sex with his wife only once a month. He's like a saint. He would be like the leader of the community, of the church, right? But in our religion, he can't even get initiated. И вот когда я пытался объяснить ему все, я говорил с ним, вдруг до меня наконец-то меня осенило, что если бы этот мужчина, он был бы в христианской церкви, то его бы рассматривали, его бы возвели в ранг святых. Он бы святой был, потому что он не курил, не пил, не занимался никакими интоксикациями, там, азартными играми, при этом всего лишь раз в месяц занимался сексом со своей женой. То есть его бы, наверное, сделали лидером какой-то общины. He doesn't eat meat. He didn't say that. Он не ел мясо. Huh? So then I started to see, wow, what a big gap. Vaishnava culture, Hindu culture is way there, and we're like down here somewhere. Very big gap between us. И при всем при этом однако в нашей организации он не может получить даже инициацию. Я подумал, вау, какая разница, какая огромная разница между вайшнавской культурой и нашей культурой. Наша культура, она где-то там внизу, очень далеко. You didn't know what kind of religion you were joining when you joined the Hare Krishnas. Когда вы присоединялись к движению сознания Кришны, вы не знали, к какой религии вы присоединяетесь. We tricked you. Мы вас обхитрили. Now you started doing this, and now you're like looking up at the standards. Like, Сейчас, как вы уже сделали, когда вы это сделали, вы сейчас смотрите на все эти стандарты вверх и думаете, о Боже. Боже мой, how am I going to do this? Как же я смогу это сделать? So, so that means that we have to go from a very low level and to a very high level. And it's a long way. And we need some help to get there. Другими словами, нам с очень низкого уровня предстоит забраться на очень-очень высокий уровень. У нас еще долгий-долгий путь. И на этом пути нам очень нужна помощь. So one way chanting Hare Krishna is the main way that we go from the low level. We say it's like an elevator, right? Right to the top. И один из методов, как мы можем подняться на этот высокий уровень, это повторение мантры Харе Кришна. Мы говорим, что это как лифт, который поднимает нас на самый верх. But Vaishnavas in India, generally, they spend a lot of time, chanting Hare Krishna all day, kirtan. Обычно в Индии вайшнавы они уделяют значительное время повторению Харе Кришны. Они могут проводить целый день, повторяя Харе Кришна, воспевая баджаны. Они живут в святой Дхаме. And they surrounded by Hindu dharma, Hindu culture. Они окружены дхармой, хинду и культурой. And they grew up in a very chaste, pure environment. Они выросли в таком чистом, честном окружении. So it's a lot easier. И для них это гораздо проще. So we need as much help as we can get. Поэтому нам нужно столько помощи, сколько нам удастся получить. Varnashram Dharma is also a subsidiary assisting principle to Bhagavad Dharma. И Варнашрама Дхарма является таким предшествующим принципом, который помогает вайшнавской дхарме. Varnashram Dharma is like, when you go to a circus, there's a guy that walks across the rope, right? And he usually has a kind of stick, palichka. And then underneath there's a net, right? So, Bhagavad Dharma is the rope. And Varna and ashram, the Varna is like the pole and the ashram is like the net. Because in case you can't make it, then, the Varna helps you to balance things. And just in case you fall, the net is the ashram is to catch you.
like this. So this is a way to help get you across the rope of Bhagavad Dharma. Если вы отправитесь в цирк, там вы увидите человека, который вверху под крышей цирка идет по канату, и у него есть такая помощь, это шест в его руках, и также внизу натянута сетка на тот случай, если вдруг он упадет с этого каната, то чтобы он не разбился. И вот эта культура варны и ашрама, она также является такой помощью. Культура варна, она является таким шестом, при помощи которого этот человек идет по этому канату Бхагавата Дхармы, и он балансирует и идет вперед. И на тот случай, если он все-таки падает с этого каната, то есть эта спасательная сеть ашрамов, куда он падает, и он не погибает. Yesterday we spoke about the main Bhagavad Dharma, crying for Krishna, chanting Hare Krishna. That's the rope. И вчера мы говорили о главной Бхагавата Дхарме, о повторении Харе Кришны. Это представляет собой канат. But a lot of us, we need help to get across the rope. Однако для большинства из нас необходима помощь, чтобы перейти через этот канат. Very few of us can, walk the rope without the stick and the net. И большинство из нас мы не сможем пройти по этому канату, не имея этого шеста и веревки, и сетки. Ultimately, you don't need this stick or the net. Но в конечном счете вам не нужен этот шест, позже, а вам не нужен этот шест и эта сетка. When someone's advanced, when someone's expert, specialist, right, then he can run across the rope and, jump and spin and land and then run, and he doesn't need these things. He's an expert. Позже, когда человек становится экспертом в своем деле, то он может бегать уже взад-вперед по этой веревке, он может кувыркаться на ней, может прыгать с нее, приземляться. Потом, когда он уже становится очень искусным в этом. But we need some assisting principles, and culture and varnashram are very closely linked. The varnashram is culture. И однако нам в нашем нынешнем положении очень нужна помощь, и культура варнашрама, она очень тесно связана с этой Бхагавата Дхармой, поэтому она помогает нам. So, now in Moscow I have some people that I'm counseling for many years, and they know me very well. So I give them some very detailed instructions about very, small things about hygiene and speaking and acting and interrelating, which people don't usually get such detailed instructions. И я живу в Москве, у меня там есть несколько преданных, которым я оказываю помощь, даю консультации, и они очень хорошо меня знают, и я даю им советы, очень такие подробные советы о разных таких повседневных мелочах жизни, как им придерживаться гигиены, как им говорить, как им выражать себя, как им общаться с другими людьми, потому что обычно таких советов очень трудно услышать где-то. And so I've given these instructions to these devotees for many years. So they made a list of all the things, these little details that I told them, things that they were doing wrong, which they didn't know. And they gave me a whole list of things. И вот эти преданные, они за эти долгие годы составили целый список из тех вещей, которые они делали неправильно, и не знали, что они делают это неправильно. И они дали мне этот список. So now these devotees trust me and they know me, so they accepted this. And so anyway, I could read this to you, although you don't know me as well. But anyway, you could, at least listen to some of the things. И эти преданные, они хорошо меня знают, у них есть доверие ко мне, поэтому они делают то, что я им говорю. И хотя, может быть, вы не имеете ко мне такого большого доверия, но все равно я зачитаю этот список, поэтому, может быть, вы просто их прослушаете, и вам что-то покажется интересным. Basically, in this world, there's only two kinds of culture. There's spiritual culture and Hollywood culture. По сути дела, в этом мире всего лишь есть две культуры. Это духовная культура и культура Голливуда.
And Hollywood culture comes from America. И эта культура Голливуда, она приходит из Америки. And it's disseminated through the cinemas, И cinema industry. она распространяется через кинотеатры, через Questions кино. at the end, please. Пожалуйста, там Okay. вопросы в конце будут. So now, at least you should know this, because then you can choose which way you want to go. И если вы знаете это, то вы можете выбрать, по какому пути вам идти. Because I see that a lot of our members, although they're devotees and they're sincere and they're chanting, but they are maybe unconsciously following Hollywood culture, which is the opposite of Vaishnava culture. And it doesn't help them, but rather it stops them from being Krishna conscious. И я видел преданных, которые могут быть очень искренни и практиковать сознание Кришны очень замечательно. Однако, может быть, даже подсознательно они следуют этой культуре из Голливуда, которая является прямой противоположностью вайшнавской культуре, духовной культуре. И это вместо того, чтобы это не помогает им в их духовной жизни, наоборот, это мешает им, останавливает их. Well, you could say at least it hinders one. It slows you down. По крайней мере, это является препятствием, это замедляет ваш прогресс. It makes it more difficult. Делает все более сложным. So why should we be trying to do something and at the same time making it more difficult for ourselves? Почему же мы должны делать что-то и в то же самое время делать это еще более сложным для нас? It's kind of like, pedaling a bicycle, but at the same time you have your foot on the ground. Dragging your foot on the ground. Это все равно как пытаться ехать на велосипеде и в то же самое время другой ногой касаться земли, тормозить о землю. So somebody who is your friend, they just say, "Hey, why don't you just lift your leg up and you'll be able to go. Your best bicycle will go more quickly." And they say, "Oh, did I have my leg dragging on the floor? Oh, okay." And then I lift my foot off the ground and I go much faster now. Thanks a lot. И кто-то из друзей может нам сказать, чего это у тебя нога по земле-то тормозит? Ты подними ее, и ты гораздо быстрее будешь ехать на своем велосипеде. Мы так чешем себя по голове и говорим, нога на земле, и правда. Мы поднимаем ногу и едем, думаем, как здорово, гораздо быстрее могу передвигаться. So, actually, even the Muslims are... Even the militant and terrorist type of Muslim people, they're very left-wing Muslim, they're like against America. They see America as the white devil who is spreading evil all around the world. And to a certain degree, that's true. Although we don't agree with their methodology. But we see that there's some truth to this. What they say. И даже вот это левые мусульмане, они очень не согласны с этой культурой, и они считают Америку таким белым дьяволом, который распространяет грех и зло по земле. И в каком-то отношении мы согласны с этим их пониманием, хотя мы не согласны с теми методами, которыми они пытаются бороться с этим. Okay. So I thought that what I can do is read some of these things to you. Now you don't have to follow this. You're free. Я просто зачитаю вам этот список, при этом вы не обязаны следовать всему этому. Вы свободны Remember on the полностью. first day I gave you some rules about chanting, but you don't have to follow them. Помните, You're free. You в can первый do день as я вам you говорил о каких-то правилах во время повторения. Вы не обязаны этому следовать, вы свободны. Rules are meant to help you and make you better, not to discourage you. Эти правила предназначены для того, чтобы помочь вам и сделать вас лучше, не для того, чтобы разочаровать вас. So you might think, when I read these, that, these are very insignificant points. Why such small thing? И когда я буду читать этот список, вы можете подумать, да это все настолько незначительно вообще, зачем на это обращать внимание? But what is culture? Но это культура. Culture is all these little habits that you do. When you add them all up, that's what culture is.
Культура — это все эти маленькие привычки, которые у вас есть. Если вы соберете их все воедино, то это и составит вашу культуру. How you sit, how you dress, how you speak, how you eat, how your sleeping habits. То есть как вы сидите, как вы едите, как вы одеваетесь, как вы спите и так далее. How you eat, when you eat, what you eat. Когда вы едите, что вы едите. What you eat on or with, where you eat. Где вы едите, что вы, What kind с of чем вы music едите. you listen to. Какую музыку вы слушаете. When do you listen to the music? И когда вы слушаете When do you wake up? All these things make up culture. Когда вы просыпаетесь, все эти маленькие вещи, они создают They're all культуру. very small, insignificant things. Все это очень about маленькие, your life. незначительные вещи в вашей жизни. When you add them up, that's what culture is. Но если вы соберете их вместе, то это и будет культура. Gopa Kumar was surprised when he went back to Goloka Vrindavan. He saw that all these details are just like my hometown. The eating, the dressing, the speaking. That's all. И Гопкумар, когда он попал в духовный мир, он был изумлен, он был удивлен, что все эти маленькие детали, которые были у него там на земле, во Вриндаване, они и есть и в духовном мире. So we should, now I'll read this, but remember, Mahaprabhu said, Tatarpita niyamata smaranena kala. In the Bhagavad Dharma of Hare Krishna culture, the Hare Krishna movement, there's no hard and fast rules. Как сказал Господь Чайтанья, что в обществе сознания Кришны нет строгих правил и предписаний. Okay. Okay, so let's see. What's the first one? I was reading the Hari Bhakti Vilas, and it mentions there that one should not eat grechka on Ekadashi. Я вот буквально недавно читал Хари Бхакти Виласу, и там говорится, что преданные не должны есть в Экадаши гречку. So I thought that, wow, the whole nation of Russian devotees is eating grechka. So if you're not advancing as fast as you hoped you would, then maybe this is one of the reasons. Я подумал, целая нация русских на Экадаши кушает гречку. Я подумал, может быть, это является причиной того, что мы не так быстро прогрессируем, как нам бы хотелось. So now, this grechka is not actually a grain, but anyway, it doesn't mention that it's a grain. It just says that one shouldn't eat this on Ekadashi. It doesn't say why, but там не объясняется, почему это не надо есть. Также там не говорится, что это зерно, но просто говорится, что не надо есть гречку на Экадаши. So someone may argue that, but grechka is not a grain. Но кто-то может сказать, гречка это ж не зерно. But we're also not supposed to eat beans. Но мы также не должны есть и бобы. And actually, Hari Bhakti Vilas mentions a whole list of things like honey, eggplant. И в Хари Бхакти Виласе упоминаются также многие другие вещи, такие как мед, синенькие. Там длинный список длиной в вашу руку. But that's why sadhus generally they fast on Ekadasi, because there's always this controversy about what's appropriate and what's not appropriate to eat. И поэтому обычно саду они вообще полностью постятся на Экадаш, потому что столько много разных мнений, что надо есть, что не надо есть. Can we eat turmeric in the sabji? Can we have black mustard seeds? Можем ли мы Can we have есть sesame seeds? сабжи с куркумой? Или можем ли мы использовать черную горчицу? Или можем ли мы использовать сезам в Экадаши? Or what about corn syrup? There's like all kinds of, things which are in the middle. So sadhus, they either fast or they just eat fruits and some yogurt, very simple. И саду, поскольку есть много этих тонких моментов, когда непонятно, как оно все-таки должно быть, они просто либо постятся, либо едят только фрукты и йогурт. Очень просто питаются. And just think how happy you will be. You won't have to shop, cook, and clean pots after you eat. Представьте, какими счастливыми будете. Вам не надо будет закупать продукты, не надо будет мыть кастрюли, не надо будет готовить.
You save a lot of time. Вы сэкономите кучу You just времени. eat some fruits. Просто кушайте немного фруктов Haribo. и There you харибо. go. So that's my humble recommendation Это for моя Ekadashi. такая смиренная Ой. рекомендация. So this way you can chant 32, 64 rounds. Таким образом, something можете like повторить this, 32 или 64 круга. No? Why not? Почему Почему? нет? Should try. Должны попытаться. Increase. On Ekadashi, that's the purpose of Ekadashi. Ибо в этом Yeah. именно назначение Экадаши. Here's another interesting thing. Prabhupada said that a devotee should not listen to a recording of the Hare Krishna mantra while he's doing something else, because it's offensive to use the holy name as background music. Также Прабхупада упоминал о том, что слушать Харе Кришна мантру, когда мы делаем что-то другое, является оскорблением, потому что мы невнимательны. And when I heard this, I was also surprised, and I asked Brahmananda, and he confirmed, because he was there. He heard Prabhupada told him directly that devotees should not listen to recorded music of Hare Krishna mantra. И я был очень удивлен этим, и я спросил Брамананду, и он мне подтвердил это, он сказал, что он был как раз в тот момент, когда Прабхупада говорил об этом, и Прабхупада сказал, что мы не должны слушать эту записанную музыку Харе Кришна Махамантры. You know, the Hare Krishna mantra is not just some melody that you play while you're shopping in a store. Харе Кришна Махамантра — это не просто какая-то мелодия, которую вы слушаете, когда закупаете в магазине продукты. And anyway, if you do that, then you can imagine the logic that if the Hare Krishna mantra is like used as background music, then what do you think is going to happen when you chant japa? That means the mantra will take its natural position in the back, and your mind will become the main focus. И вот опасность этого заключается в том, что представьте, когда вы покупаете покупки или занимаетесь какой-то деятельностью, и Харе Кришна Махамантра, она звучит у вас на заднем фоне, задним фоном, то как в тот момент, когда вы садитесь повторять свою джапу, то джапа, она автоматически занимает свое место позади вас, а на первое место выходит ваш ум. So anyway, if you have questions, you can keep them for the end. И в любом случае, если у вас есть вопросы, то придержите их на конец. Because I know these things are all new, and you may be thinking, wait a minute, why it is? And so you can ask later. Я знаю, что это может казаться вам немного новым, и вы захотите спросить, но подождите. Now, I don't have a home, so I'm always traveling, and I'm living in different people's homes. У меня нет дома, я все время путешествую, я живу в домах разных людей. So I noticed that devotees, everywhere I go, I have to ask them for a lota. Я Because заметил... devotees, they don't have a lota in the toilet room, but they have toilet paper. Я путешествую по многим домам, и я заметил, что в каждый дом, куда я приезжаю, преданным, мне приходится просить у них лоту, потому что в туалете у них вместо лоты обычно висит туалетная бумага. You know, but I mean, you can't clean yourself properly with toilet paper. И вы не сможете достаточно очистить себя, используя Just kind of туалетную smear it бумагу. around. Просто там что-то делай. So, you know, even like if you don't use a lota, even the Muslims would reject you as one of their devotees. Если вы не пользуетесь лотой, то даже мусульмане, они не примут вас в ряды своих преданных. Then what to speak of Vaishnava? Что же говорить о вайшнавах? Because even the Muslims clean themselves with water. Потому что даже мусульмане, они очищают себя с водой. So cleanliness is a very important part of Vaishnava, of spiritual culture. Поэтому чистота является очень важной частью вайшнавской культуры. But everywhere I go, nobody has a lota. Однако, какой бы дом я ни приезжал, Only in the temple. ни у кого нет лоты, только в храме. Maybe because they have no money for toilet paper. Это только, наверное, потому, что у них не хватает денег на туалетную бумагу. But anyway, just think of all the money you will save. Вы только подумайте, сколько денег вы сэкономите. After 10 years of not using toilet paper, it will all add up. Если вы 10 лет не будете пользоваться туалетной бумагой, какое состояние будет? Another thing that Prabhupada taught the devotees that when you're serving prasadam, you should never serve salt with your hands. You should use a spoon, because salt carries karma more than grains.
И также еще одна интересная вещь, которую говорил Шрила Прабхупада, когда вы раздаете преданным прасад, и когда вы даете соль, никогда не надо ее давать своими руками, нужно делать это с помощью ложки, потому что соль, она передает карму даже больше, чем зерновые. And actually, there's a list of things in Hari Bhakti Vilas. There's more rules, but I'm just giving you the real basic ones. Там в Хари Бхакти Виласе гораздо больше всех этих деталей, я просто даю вам какие-то общие вещи. Prabhupada said, if you knew all the rules, you would faint. Прабхупада говорил, если бы вы знали все эти правила, вы просто в обморок упали. So he just said, just chant and dance and take prasad. Поэтому он сказал, просто пойте, просто танцуйте и ешьте прасадом, и будьте счастливы. So, because he saw that, like he told Harisari that Harisari, he took some raw rock salt and he crushed it. Raw rock salt. Okay, Fresh salt. So he crushed it into powder and he put it in a bowl and he gave it to Prabhupada for his prasadam. So Prabhupada was, sticking his fingers in it and putting his pakora or whatever, and that's how he would eat the salt. So then the next day, Harisari brought the same bowl of salt. And Prabhupada looked at it, he said, this is from yesterday, or is this fresh? And Harisari said, no, it's the same from yesterday. And Prabhupada said, you are still a malecha after so many years. Однажды Харишари Прабху, он служил Шриле Прабхупаде, и он молол свежую соль, каменную соль, молол ее в пыль, в пудру, и затем подал ее в чаше Прабхупаде. И Прабхупада, он опускал туда свои пальцы или же опускал туда покору, чтобы таким образом посолить ее. И затем, когда на следующий день Харишари Прабху принес ему ту же самую посуду с солью, Прабхупада спросил, это что, новая соль или вчерашняя соль? И он сказал, как? Это вчерашняя соль, Прабхупада. И Прабхупада сказал, ты по-прежнему млечка. Несмотря на все эти многие годы, ты так им и остался. So Prabhupada expected the devotees to know how to be clean. And, in India, everybody knows you're not supposed to eat with your left hand. But in the West, we take a sandwich like that. Or we take a piece of bread, we put it on our left hand, and then we take butter and we go like this. But we're touching the prasadam with our left hand. You can't do that. If you did that in India, they'll throw you out of the house. Either that or they'll walk away and just feel disgusted. В индийской культуре вы не должны ничего есть, касаясь этого левой рукой. Однако на Западе мы обычно берем сэндвич или какой-то бургер двумя руками, засовываем себе в рот, жуем. Или мы берем кусок хлеба в левую руку, и в правую берем кусок масла и начинаем намазывать. Если бы мы так делали в каком-то индийском доме, нас бы либо выкинули из этого дома, либо в отвращении ушли от нас. And actually, Vaishnava culture, a person never bites into something and then rips it with his teeth. He breaks it with his hand and then very deftly puts it into his mouth. This is the way a gentleman eats. You never see like an Indian person roll up a chapati and then go like this. They don't do that. Потому что мы никогда не должны касаться прасада левой рукой. И в индийской культуре вы никогда не увидите, как кто-нибудь бы сворачивал чапати в рулет и кусал их, так, отрывая кусок чапати и оставляя другой оставшийся кусок у себя в руке. Обычно настоящие джентльмены, они отрывают что-то, используя пальцы своей правой руки, и затем этот маленький кусочек чапати или хлеба они изящно ложат в свой рот. And Prabhupada, he never played any music or tapes of lectures when he took prasadam. And he never had devotees read to him. And it was usually very quiet, or there was some light conversation. И Шрила Прабхупада, когда он принимал прасад, он обычно никогда не слушал ни лекций, ни музыки. Всегда было довольно тихо. И либо мог быть какой-то небольшой такой легкий разговор, беседа. Especially loud music. В особенности громкую музыку. Then
doesn't allow you to relax and concentrate on what you're doing Это in the mode of goodness. Это не позволяет вам расслабиться и в гуне благости делать то, чем вы занимаетесь. What else? Prabhupada also explained to devotees that you shouldn't look at someone with one eye closed. One eye closed? Yeah, directly. like you're scratching your eye and you're looking with the other eye. Then it's like cursing the person. It's very bad energy you're sending out with that one eye. Также Шрила Прабхупада говорил, что вы никогда не должны смотреть на другую личность с одним глазом. То есть вы один глаз вы чешете, а другим глазом вы смотрите на человека, на личность. Он говорил, что это при этом выделяется очень плохая энергия, это своего рода проклятие, которое вы посылаете на эту личность. There's more stuff. When you're in front of the deities having darshan, then you're not supposed to offer obeisances to anyone else, because there's God. He's the boss. You know? And it doesn't matter who else comes in or out, that you're in front of God, then you should just be respectful to Him. He's the main person to be focused on. И также, когда вы стоите перед божествами и получаете даршан, то вы не должны кланяться никому другому, кто заходит в комнату, потому что вы стоите перед Богом, Он самый главный, и вы не должны отвлекаться ни на что другое. Now I will explain this in more detail. Я объясню это более подробно. In the usual temple, there's a darshan mandap. That means the portion which is directly in front of the deity. Обычно в храмах есть такое место, которое называется даршан мандап. Это место, которое находится прямо напротив божеств. It can be anywhere from, I don't know, usually 3 to maybe 6 or 7 meters. 3 на 6 на 7 метров, где-то такое. Обычно. So in that place, the place where everybody's like praying to the Lord in front of the deities, that is called the darshan mandap. And in the back of the temple, that may be some, other, like kirtan mandap or jagamohan mandap. They have different names. And in that place, you can offer obeisances, but not directly in front of the deity. И то есть там дальше, позади этого, этот даршан мандап, это то место, где люди стоят непосредственно и не молятся, находятся в молитвенном настроении и не молятся божествам. И вот это место называется местом для даршана. Но позади этого места может быть другое место, которое называется киртан мандап, или дальше еще одно какие-то места. Есть разные названия для этих мест. Так вот в этих местах уже можно кланяться, но не прямо, непосредственно перед самими божествами. Just like in Vrindavan, we have, the darshan mandap, and then there's this courtyard. So if you're in the courtyard or near where the prasadam or the books are being sold, then you can offer obeisances back there or in the courtyard or on the sides. But if you're right in front there, then that is the area for the deity. Как подобно тому, как во Вриндаване, в Кришна-Баларам-мандире, там непосредственно перед божествами есть такой даршан мандап, место, где проходит сам даршан, за ним идет дальше, туда идет такой дворик, по бокам есть место, и также там дальше есть место, где продают прасад или книги. Вот позади, там, где во дворике, и там, где продают прасад, вы можете кланяться, но не в том месте, где непосредственно проходит даршан божеств. Yeah. And it's also mentioned that you shouldn't circumambulate the deity while the curtain's closed. Because the deity is a person, he wants to reciprocate with his devotees, but he can't because the curtain's closed, so he feels frustrated. So you should wait until the curtain's open to either offer obeisances or to circumambulate. Также говорится, что не стоит обходить вокруг божеств, когда шторы на алтаре закрыты, потому что божества — это личность, и предполагается, что должен быть какой-то обмен между личностями. Если божество закрыто, то оно не видит вас. Поэтому нужно делать это, когда шторы открыты, вы можете поклониться и обойти вокруг божеств. Now, you'll also notice that in our ISKCON society, it's very common when you first meet a devotee, the first thing he asks you is, who's your guru? Может быть, вы заметили, что в нашем обществе ISKCON, когда первый раз вы встречаете какого-то преданного, обычно, что он его спрашивает, он говорит: а кто твой гуру? Even before they ask your name. Даже еще до того, как он спросит твое имя.
And they ask, but this is not right. Но это неправильно. Sanatana Goswami has quoted from the Sanmohan Tantra, which says, Gopayet Devatam Ishtam Gopayet Guramatmanaha Gopayet Nijamantram Gopayas Cha Nijamalikam. That you should hide your Ishtadev, you should hide your Guru, you should hide your Japa, and you should hide your Mala. То есть Санатана Госвами, он цитирует тантру, в которой говорится, что мы должны скрывать или прятать нашего Иштадевату, мы должны скрывать или прятать нашего гуру, мы должны скрывать нашу джапу и малу. There's 4 items. Yeah, mala and your mantra. Yeah. So the guru, the relationship with the guru is the most sacred and confidential relationship you have in your life. Отношения с гуру — это самые сокровенные, самые дорогие вам отношения, которые есть у вас в жизни. So when you first meet somebody on the first meeting, then it's not appropriate to ask them about their guru. Поэтому, если вы встречаете кого-то первый раз, то это не совсем правильно спрашивать об их гуру. Just like you might ask him, where are you from? What work do you do? You know, what kind of car do you drive? Are you married? You know, but these are kind of general questions. But the guru, that is a very special thing. Вы можете, когда встречаете кого-то первый раз, спросить, как твои дела, чем ты занимаешься, где работаешь, на какой машине ездишь. Все это такие более-менее общие вопросы. Мы можем об этом спрашивать, но мы не должны спрашивать сразу о гуру. Это очень сокровенные отношения. And generally devotees then, once they get this information, they kind of categorize you in a certain box, a certain category. Oh yeah, понятно, you're one of those persons. И когда преданные узнают, кто у вас гуру, они как бы помещают вас в определенные рамки, коробочку вас уже упаковывают и говорят, понятно, вот такой ты категории относишься. That can happen anyway. It doesn't always happen. Это не всегда, но иногда может быть. But so actually, if you have to ask this question, it means you're not qualified to ask the question. I'm sorry. If you have to ask this question, it means you're not qualified to get the answer. И если вы задаете этот вопрос, то вы не квалифицированы, чтобы получить ответ. Because if you don't know the person well enough, and you have to ask this question, that means you're not close enough to get the answer. И если вы встречаетесь с какой-то личностью, задаете ему этот вопрос, то это значит, что вы еще недостаточно близки к нему, чтобы получить этот ответ. And if you get to know somebody, gradually they'll invite you to their home, and you'll see their altar. And there, the guru's picture will be there. And gradually, you actually should never have to ask this question. You should, by knowing the person and seeing his behavior, or maybe whose books he reads, and you know, whose cassettes he listens to, and gradually, when you get to know somebody, then it will be obvious who is his guru, and that's when you are qualified to know that information. Квалифицированными, чтобы узнать эту информацию, станете тогда, когда вы ближе познакомитесь с этим человеком, и вы уже начнете общаться с ним. Может быть, он пригласит вас к себе домой, вы пойдете к нему домой, увидите там его алтарь, и там как раз вы сможете увидеть изображение его гуру. И на самом деле мы никогда не должны задавать этот вопрос. Мы можем анализировать просто, чьи книги читает этот человек, чьи лекции он слушает. И станет очевидно, кто его гуру. The guru should not be used as a kind of social springboard. You know, in a swimming pool, there's this diving board. So sometimes they use the guru as a social springboard to kind of promote themselves and to be accepted in the society. I am disciple of such and such Maharaj. Oh, I mean, everybody. When I say, I ask somebody, who are you? And they say, I say, what's your name? And they say, my name is Vishnu Das. I'm the disciple of such and such. Like this.
I'm accepted in the society. You know, it's a kind of, they're using the guru as a kind of for social status or to prove that they're authorized. This is not right. И обычно преданные, они используют имя своего гуру как вот этот трамплин для прыжков в воду, чтобы подпрыгнуть на этом имени и подняться в какие-то более высокие области. Другими словами, посмотрите, я ученик такого-то гуру, я авторитетен, у меня есть подтверждение, что я авторитетен в этом обществе. Но так мы не должны делать. Okay. You can ask questions about that later. Насчет этого тоже сможете задать вопросы позже. Next point. It's very common in Russia that people ask for the garlands from the preacher while he's still wearing it. This is also not right. It's like similar to persons eating a plate of food, and then someone comes up and says, "Oh, can I have that chapati?" Oh, can you at least wait till I'm finished, please? И я также заметил, что в России часто имеет место такое событие, когда люди просят гирлянду у проповедника в то время, когда она еще одета на нем. То есть это неправильно, так не надо делать. Это все равно, что человек, он сидит и кушает, и вы подходите к нему и говорите: извините, мог бы я вот взять вот эту чапати? Он говорит: ну подождите, может вы подождете, когда я съем, закончу есть. Wouldn't it be more meaningful if somehow, like, you were desiring, oh, I wish I could have that person's mercy, his garland, and then somehow or other, you know, the guru just comes and takes it and gives it to you. Wouldn't that be more exciting than you coming up and saying, oh, can I have your garland? It has no meaning because the person will feel obliged to give it to you. Better to pray, and then, you know, if there's some, it will be more meaningful if he just gives it to you without asking. Разве это не будет более замечательным, более исполненным смысла, если вы вместо того, чтобы напрямую подойти к человеку и сказать: пожалуйста, дайте мне вашу гирлянду, таким образом как бы обязать его дать вам эту гирлянду. Вы просто внутри себя будете молиться и думать: как бы я хотел получить гирлянду от этой личности. И потом вдруг, когда этот человек, эта личность, она даст вам эту гирлянду, то для вас это будет гораздо более волнующим событием, чем вы просто ее получите и не будете ценить. Another thing everyone does, they always ask for blessings. Дайте благословения. Еще одно, что делают преданные, это все время просят благословений. But actually, благословение is spontaneously erupting or manifesting in the heart of the Vaishnava. It's spontaneous. It's something you can't ask for. It's like love. You know, love is something which is felt spontaneously in the heart. You don't come up to somebody and say, please love me. Because either the person loves you or he doesn't love you. You know, you can't ask for that. И вот еще одно, это то, что мы просим благословения. Потому что на самом деле благословение — это нечто спонтанное, что рождается в сердце человека. То есть это не то, о чем мы можем просить. Это все равно, как мы просим человека, подходим к нему и говорим: пожалуйста, полюбите нас. Вот. Любовь — это тоже спонтанное чувство, которое есть в сердце человека. Или он либо любит нас, либо не любит. Поэтому не надо просить о благословениях. So, better if you try to please the Vaishnava, and then if you, by your behavior or by your service, you please the person, then naturally he'll feel satisfied with you, and then naturally his heart chakra will open up, and blessings will come. He won't even be able to control it. И гораздо лучше, если мы попытаемся удовлетворить этого вайшнава, мы попытаемся сделать что-то для него приятное, удовлетворить его своим служением, и затем, после этого, когда он будет доволен нами, то автоматически, само собой, из его сердца изойдет это благословение, и он даже не сможет сам сдержать его. Although, okay, there are some circumstances when you can ask for blessings. Хотя, конечно же, есть все-таки некоторые обстоятельства, когда вы можете просить благословения. If you're going to do some special service, like your Guru Maharaj asks you to go to Africa to preach in the Congo, something, you know. And then you come to him and you say, oh, please, Guru Maharaj, please bless me that I'll be successful. Okay, then it has some meaning.
Хотя, конечно, есть такие случаи, допустим, ваш духовный учитель говорит вам, езжай в Африку, в Конго, чтобы там проповедовать. Тогда, конечно, в этом случае это имеет смысл, когда мы придем к нему и скажем, Гуру Махарадж, благословите, чтобы моя проповедь, она была успешной. Okay, some special occasions may come. Могут быть какие-то специальные особые случаи, поэтому. But not just for, please bless me that I may pass my examination, Guru Maharaj. О, дорогой Гуру Махарадж, благословите меня, чтобы я сдал свои экзамены. Please bless me that I can get a nice new car. Благословите меня, чтобы я себе купил хорошую новую машину. That I don't buy a lemon. A lemon means a bad car. Чтобы я не купил какую-то плохую машину. Or whatever, some silly thing. Такие вот забавные вещички вроде этого. There is more. You want to hear more of this? Это еще не все. Список не I don't know. закончился. Are you bored with these things, or Мне просто интересно, вам скучно обо всем этом слушать или что? You want to hear more? Хотите еще послушать? Okay. 10 more minutes, all right? Хорошо, еще 10 минут. Now, a lot of people wear tapachkis in their house. This is also not very good, because when you go into the toilet, it's dirty there. And then you walk outside and you go into the kitchen and the bedroom and you have the same shoes on. It means you're contaminating your whole house. Therefore, if you really need, to wear inside shoes, which devotees often have in Russia, then you should have 2 pairs. One just for the toilet, which never leaves the toilet room. And then the other one for the other parts of the house. Mm-hmm. At least they will be clean. Еще одно, что я заметил, что многие преданные у себя дома они носят тапочки. И в этих тапочках они идут в туалет, и затем в тех же самых тапочках затем они идут в другие комнаты, на кухню и так далее. Таким образом они оскверняют весь дом, потому что эти тапочки не грязные. Поэтому обычно тапочки в доме не носят, но если есть в этом такая уж необходимость носить тапочки, что довольно часто нужно в России, то лучше иметь 2 пары тапочек, чтобы одна пара тапочек была исключительно для туалета и никогда не выходила за его пределы. In India, when people bathe, they wear a gamcha, and the ladies, they wear some old sari. Because they usually are in a public place. They're bathing in a ghat. So it's understood that when you bathe, you should wear some gamcha or even the ladies should wear some cloth. Mm-hmm. It's considered to be offensive to Varunadev and the directions and the 10 directions. And also the fact that if you're seeing your body naked every day, it becomes even harder to get off the bodily platform. И также преданные, они должны купаться в гамчи, а матаджи должны использовать при купании какое-то старое сари, потому что обычно в Индии там купаются в открытых, в общественных местах, поэтому они прикрывают свое тело. И если мы купаемся обнаженными, то мы таким образом наносим оскорбление Варунадеву и 10 направлениям. И также, если мы каждый день смотрим на свое обнаженное тело, то тогда нам еще труднее выйти из-под телесной концепции жизни. The gopis also, Krishna told the gopis that it's also offensive. Кришна сказал гопи, что это оскорбительно. We're going to talk about that tomorrow. Actually. Завтра мы будем говорить об этом. Standing naked before God. О том, как предстать обнаженным перед Богом. Special circumstance. Но, конечно, там были особые обстоятельства. Actually, the name of the seminar is Developing, Supporting, and Repairing Devotional Life. На самом деле название этого семинара это развитие, поддержание. Sorry, I will forget. Developing, supporting, and repairing. Это название семинара это развитие, поддержка и восстановление своего преданного служения. Today is for supporting. Сегодняшняя лекция больше относится к тому, как поддерживать. Tomorrow will be developing. Завтра будет как развивать. And the last day will be repairing. А последний день будем обсуждать так, восстановление. And the first 2 classes were dealing with supporting and developing. Первые 2 лекции были связаны с поддержкой и развитием. Okay, so now what was I going to say? You're going to go on with the list. Oh, you said about the one more thing before we get to more of the details. One time, one lady came to me. Однажды ко мне пришла Матаджи попросить совета. Я был ее куратором.
And she said, please help me. And I asked about her life. And she told me that, she feels some lacking in spiritual life. So then I told her, and she told me what her schedule was. И одна мата же, она пришла ко мне и попросила совета, и я попросил ее в ответ рассказать о своей жизни. Она сказала, что ей чего-то не хватает в ее духовной жизни. И она тогда описала мне свой порядок дня, расписание. Told me about her life. So I said to her, but you never preach or assist the preaching. Я сказал ей, ты никогда не проповедовала и не помогала в проповеди. You never go on Hari. Никогда в доме не проводила You have киртана. never visited the holy dhams. Никогда не посещала святую Дхаму. You very rarely read the books. Очень редко читаешь книги. You've never systematically studied the books. Ты никогда систематически не изучаешь книги. You've never learned how to play any instruments. Никогда не училась, как играть на You инструментах. never go to Ratha Yatra. Никогда не ходила на You never go Радха-ятру. to Padayatra. Никогда не ходила на And you Пада-ятру. never come to any national festivals. Никогда не посещала Like международные Динаморск. фестивали, как Дивноморский. So what's the difference between you and a И karmi? в чем же разница между тобой и карми? Okay, you stick your hand in the bead bag for 2 hours a day, Хорошо, ты просовываешь руку в мешочек на 2 часа в день, and you're a vegetarian. и ты вегетарианка. But other than that, what's the difference between you and a non-devotee? И кроме этого, в чем же разница между тобой и непреданными? And the lady was kind of, Она вот так сделала. and she was thinking, Я начала думать. but she changed her whole life. И она изменила всю свою жизнь. So now she's like studying the book, she's going to Radhaya, she's going to Namahata, and she changed her life. Она изменила свою жизнь, изучает книги, поездит на Радха-ятры. But I think that there's a lot of people like this in our movement, Но я думаю, что в нашем движении много таких людей. right? Maybe some of you. Может быть, кто-то из вас. So anyway, I recommend you think about these things. Я рекомендую вам подумать об этих Because a вещах. devotee is supposed to do these things. Потому что преданные не должны это делать. And if you're a devotee, then at least you should do some of those things. И если вы преданные, вы должны, по крайней мере, какие-то из этих вещей сделать. Давай. Right? Come on. So these are very basic. We're talking about Bhagavad Marg now. Сейчас мы говорим уже о Бхагавата-марге. This is much more important than these little things like Это serving гораздо более важно, чем все эти мелкие подробности, допустим, как подавать соль. But also devotees, they very rarely wear devotional clothes or tilak, and this is some very basic cultural practices which are important for us to use. Также преданные, они очень-очень редко носят вайшнавскую одежду и тилаку, что является очень важным для нашей вайшнавской культуры. So you should think about that. Вы должны подумать об этом. When you go shopping to buy milk or vegetables, then why not wear a sari or a dhoti and put on tilak? Когда It's вы good practice. ходите за покупками, купить молоко или какие-то овощи, почему бы вам не быть в саре или в доте, быть с тилакой? Unless you live in, Azerbaijan or some Muslim country. Если, конечно, вы не живете в Азербайджане или в какой-то That's a мусульманской different стране, тогда это уже по-другому. Unless there's people who are going to beat you or something, Если уж только вас не окружают люди, которые вас побьют за это. But the KGB broke up, about 12 years ago. КГБ развалилось 12 лет назад. They're not chasing the devotees around anymore. Они уже не преследуют преданных. It's okay. Уже You can wear нормально. a dhoti. Носите доти. No one's going to arrest you. Никто вас не арестует за это. In fact, when you go shopping and people see, and they may say, "Oh, that's a nice dress. What religion are you?" And you can say, "I'm a Hare Krishna." And they may say, "Well, what is Krishna? Tell me about it." Then you can preach to them. Кроме того, когда вы носите доти, люди, которые будут видеть вас, когда вы покупаете что-то, они подумают: "О, какая замечательная одежда, а вы к какой религии вообще принадлежите?" Вы скажете: "Я из сознания Кришны." А это что за сознание Кришны? Вы можете тогда им попроповедовать. It gives you an opportunity. If people just see you with tilak, that's preaching because they make advancement. Просто если люди видят вашу тилаку, то это уже проповедь, поскольку они совершают прогресс. And it helps you to get off the bodily platform. Это помогает вам выбраться из телесной платформы. It's a great opportunity. Это очень большая возможность. Okay, now some small last few points. Хорошо, последние несколько маленьких моментов.
the last few things. Devotees should shower twice a day, usually. Обычно преданные должны омываться 2 раза в день. Devotees should not wash their clothes in the sink. Преданные не должны стирать свою одежду в раковине. They should use a bucket. Они должны использовать для этого ведро. Because people brush their teeth and they spit in the sink. It's very dirty. How can you clean something in a place where it's dirty? Потому что обычно люди, они чистят свои зубы и сплевывают в раковину. Как вы можете что-то очистить в том месте, которое грязное? It's like washing your clothes in the toilet. Все равно, что в туалете стирать свою одежду. Sanskrit pronunciation. That would be a separate class. But at least I can say Namaste Saraswate Deve. That's the proper way to say it. Not Saraswati Deve. That's Sanskrit grammar. Namaste, not Namaste, but Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane. You know the rest. Okay, so this is that's one point. At least we should have that. Вот, что касается санскритского произношения, то этой теме можно посвятить отдельную целую лекцию, но я хотя бы один момент скажу, что вот эти слова «Намасте Сарасвате Деве», не «Сарасвати», «Сарасвате Деве», нужно повторять так. Oh, here's another one. You know, you ever see devotees when they're yawning? Видели когда-то преданных, которые зевают? И вот так делают. This is not needed to do. В этом нет необходимости. Don't worry, a ghost is not going to fly into your mouth. Не переживайте, привидение вам не впорхнет в рот. It's so strange. It looks very strange. Выглядит очень странным. I don't know where this came from. Prabhupada never did that. Я не знаю вообще, откуда это проявилось. Прабхупада никогда не делал этого. And Indian people don't do that. В Индии тоже люди так не делают. Where did you guys get this from? Откуда вы, парни, все это выдумали? From Ramayana. Okay, I think maybe there was one devotee who was a ghostbuster. What was it? Chiteshwar. Maybe he started this. I don't know, but anyway, you don't need to do this. Don't worry. Не беспокойтесь, не надо так делать. I don't do this, and I don't have any ghosts in my body. Я этого не делаю, у меня никаких привидений нету. I guarantee you. Я гарантирую вам. You won't have any ghosts. У вас не будет привидений. Russians like rituals and superstitions. В России все как бы любят ритуалы и такие все сверхъестественные штучки. As more complicated the rituals, the more you'll be excited, right? Some more rituals. Чем более сложные ритуалы, тем больше это интересно. Okay, anyway, we'll stop now. Now, you have some questions. Хорошо, на этом мы остановимся. Теперь время ваших вопросов. Yeah. Yeah, it's okay. Да, это нормально. But you should be able to at least hear your mantra. Но, по крайней мере, вы должны свою мантру слышать при этом. Yeah. What does it mean? We can play the records of Hare Krishna mantra. What does it mean? You can, but you should listen to it. 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 You should listen to it.